And whoever shall accept him as Jesus Christ as their Lord and Savior, he or she shall be saved and shall receive eternal life. Okay. Nataka tuzungumze juu ya kuzaliwa upya inamaanisha nini? Today we're going to talk about being born again as a new person. What does that mean? Amen. Amen. Unajua, You know, Musa, Moses, wakati wana wa Israeli, Moses, when the Israelites or the Jewish people, walimwomba Mungu, when they prayed to God, ukitupatia nguvu ya kupika hawa watu wa Kanaani, and it was like, if you give us the strength to conquer the Canaanites, tutakuabudu, tutakuinua usiku bila mchana. they were like, you know what, God, we are going to worship you, we're going to praise you every single day. Lakini na wakati Mungu aliwapatia ushindi, But there's a certain time that God gave them victory. baada ya kumshukuru Mungu, Instead of thanking the Lord or being grateful, wakaanza kucomplain. they started complaining and grumbling. Aseme jua nini Mungu anatuleta huku? And he says, why does the Lord bring us to this place, to this certain area? Angetuacha tubakie Misri. If he had left us back in Egypt. Unajua kuna watu wanafurahia maisha ya utumwa sana. And you know what? There's people who are so happy in the life of slavery. Hallelujah. Amen. Kuna watu wanafurahia kubakia ndani ya kamba ya shetani. There are people who are so glad to remain in the bondage of Satan. Wanaanza kukumbuka chakula ya Misri. They started to remember the food and drinks of na wanasema ya kwamba and they had forgotten vyenye watapata Kanaani vinazijia vya Misri na pale kwenye wako. what they would receive in Canaan would be better and more than the stuff that they had in Egypt. Pase yako haisemi kitu kwa maisha You yako. got to understand that your pastor's not saying anything about your Na future. preza yako haisemi kitu kwa maisha yako. Your present does not dictate or tell you. Jikonsantre na kwenye uko naenda. Concentrate or focus on the future. Wakaanza kulalamika na kumlani Musa. They started grumbling and cursing on Moses. Asema ungetuacha tukufie kule. And he said, if you had left us die in Egypt. Unatuleta hapa tuko tunaishia kukula mana tu. And he says, why did you bring us in this desert so we could eat manna? Wanasema ya kwamba Mungu alikuwa na mpango mzuri juu ya maisha They yao. had forgotten the good plan of God. Kazi yao itakuwa ni kucomplain. And their job was to grumble and complain. Unajua kuna Wakristo wengi leo. There's a lot of Christians Kazi today. yao ni kucomplain tu. Their job is to grumble and complain. Hallelujah. Amen. Mungu akimpa leo anafurahi, anacheza, hallelujah. If God gives him today, he's going to be glad, he's going to worship, he's going to be excited. Lakini kucomplain haimtoki mwakili yake. But grumbling and complaining does not forsake his Na mind. Mungu hapendaki watu kucomplain. And the Lord hates or does not like the people who complain a lot. Baada ya kupoteza wakati kucomplain, Instead of wasting your time complaining, Mungu anapenda msogeleo uombe ujunge naye. Hallelujah. God wants you to approach to him, pray, make a bond and a covenant with him. Acha kupoteza wakati kucomplain. Do not waste your time and complain. Wakati wako ukue pale ucomplain, ukue na muomba Mungu na mlilia Mungu. And instead of complaining, you got to pray to God, you got to cry to Watu God. wengi sana wanapenda complain. And you know what? Several people want to complain. They're Na not kwa complaining. juu ya ile, And because of that complaining, Mungu God akasirika sana. was angry. Hallelujah. Amen. Hesabu 21. Numbers chapter 21. 21. Hallelujah. Amen. Aseme na Mungu And God, akatuma manyoka and he says God sent snake, venomous snake. ya sumu zaidi sana. He sent venomous, extremely venomous snake. Ikikukula hawezi kupona, utakufa. And if the snake had bitten you, you will not be healed, but you die for certain. Kwa juu ya kukomplain ya wana wa Israeli na kukosa kushukuru mwenye Mungu yuko anafanyizia usiku kama vile mchana. And you know what? It's because of that complaint and because they were ungrateful for what the Lord has done every single day of their life. Baada ya kushukuru Mungu, Instead of thanking the Lord, kazi yako ilikuwa ni kukomplain. their job was to grumble
Sisi ndio wateseka. And he said, we are the people who suffer. Si hatuna tena kitu. You know what? We don't have a single thing. Angalia ugonjwa nishakuwa masiku mingi sana. Look at the sickness that I've spent so many days with. Maisha yangu. And look at this problem that I face in my life. Matatizo kila siku. And you know, look at me. I'm the man of temptation every day. Dada uko hapa. Brother, sister, I know you here. Acha maisha ucomplain. Live the life of complaining. Hallelujah. Amen. 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 Kazi yako ni complain. Your job is to grumble. Na majirani maisha kujua. And you know your neighbors know that. Marafiki maisha You kujua. know your friends know that. Kama problema kiloko tu ndani ya nyumba yako unaenda nasema fasi yote. You know that a little problem in your house, you go and scout and complain. You go around and complain about it. Magoti yako. And then your knees. Hii magoti. Those knees that you have. Itakufikisha kwenye mikulu yako uweze kufikisha. And you know your knees is going to go with you where your legs cannot go with you. Sekramo ya magoti tu. Look, the biggest secret is your knees. Shida ikuwe, whether you have a problem, furaha ikuwe, whether you have joy, hapana kushanzia atmosphere yako ya maombi. do not change your position or atmosphere of prayer. Magoti yako inasema mingi mbele ya Mungu. Your knees says a lot to God. Hao watu walianza kucomplain. And you know, these Israelites, they were complaining. Hallelujah. Amen. Kama unasoma Hesabu 11 unaweza kusoma 5 mpaka 9. You read Numbers 21 verse 5 all the way to 9. Inakwambia jinsi na nyoka It tells you when the snake ikaanza kukula watu na watu wakaenda kukufa. and it says how the snake started biting people and people started dying immediately. Neno Mungu anasema watu wakakufa wengi sana. And it says, the Bible says several people died. A lot of people died. Kwa juu ya dhambi zao Because of their sin, wakakufa. they died. Wakamwambia tena Musa. And they went back to Moses. Na kumwambia Musa and they said, Moses, forgive us. Na Mungu atusamehe. And let the Lord Almighty forgive us. Kulikutukana na tukamgozea pia Mungu. And it says, for we have insulted you and offended the Lord. Utunomee kwa ule Mungu wako atusamehe, tunakufa sana, tupendi kukufa. And it says, please go and ask your God to forgive us. We don't want to die anymore. Amen. Amen. Asema tupendi tena kukufa. We don't want to die. Neno Mungu inasema kwamba You know what the word of God says? Musa alikuwa na roho ya upendo zaidi. And it says Moses had the heart of love, filled Kwa with sababu love. Musa, Because you know Moses, hakuna mtumishi wa Mungu alisumbuliwa kama vile Musa. there's no man of God that has been spoken and praised as Moses. Hallelujah. Amen. Alitukanwa, alizarauliwa, hakuna mwenye kufanyiwa. And Moses was the most humble person. He got insulted. They spit on him, and he was still calm and said nothing about it. Lakini alikuwa na roho ya ndugu zake. But he had the hearts of his brothers. Amen. Amen. Na wakati alisikia, And when he heard this, akaenda kuomba kwa Mungu. and he went to the Lord and prayed. Akamwambia Mungu wasamehe. And he says, God, please forgive them. Usiwamalize hao watu. And he says, please do not exterminate them. Na Mungu akamsikia Musa. And you know why God heard Moses? Na wakati alimsikia And when Musa, God listened to Moses, akamwambia ya kwamba and he told Moses, asema ufanye nyoka wa shaba. and he says, make a snake. Hallelujah. Amen. Make a snake Yeah. of bronze. Amen. Amen. Na uitie juu ya mti. And he says, make a snake of bronze, place it upon his staff, and lift it up high. Na ukitia yulu, And when you lift it up high, ule wote mwatakuliwa na nyoka. and he says, whoever shall be bitten with the snake, Akiangalia yulu kwa ile nyoka hivi. and when he looks up and looks upon the snake that's on Na his staff, atapona hawezi kukufa. he or she is going to be healed and not die. Unanisikia? Do you hear me? Siri ilikuwa ni uitike tu kuangalia juu. And the secret was, all you got to do is look up to the snake that was above. Njoo kwenye kulikuwa wokovu. And up that snake, that's where the salvation Njoo kwenye was. kulikuwa And kuokolewa. you know, that's where all the saving was. Ukiangalia juu unapata uponyaji kwenye ule nyoka wa shaba alikuwa. And you know, if you got bitten and you just look up upon the snake of bronze, all you got healed. That's it. Ukiangalia kule unapata uponyaji. If you look up upon the snake, that's how you got healed. Neno Mungu linasema kwamba Isaiah And in the book of Isaiah, the scripture says, and you know, and Isaiah chapter 45, verse 22, neno Mungu linasema the kwamba word of God says, asema uangalie
utaokolewa. And he says, look upon me up high and you shall be saved. Hallelujah. Amen. Mungu anasema umwangalie kwenye yeye iko njoo utapata wokovu wako. And the message is, look upon God wherever he is and you shall be saved. Mwa ile njia moja, in the very same way, Musa alitia nyoka wa shaba juu, and Moses put the snake of bronze up high kwa ajili ya kuokoa wana wa Israeli, to save the Israelites. na Yesu Kristo wa Nazareti, And Jesus Christ of Nazareth, alitilia juu kutokoa mimi na wewe. and him himself was placed up high so me and you could be saved. Haya tuende kwenye maandiko mara moja. Let us all go to the Bible. Tutasoma Yohane, Let us read the book of John. haleluya 3, John chapter 3. 14. John chapter 3 verse 14. Read the book of John chapter 3 verse 14. And it says, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Amen. Yohana 3:14 inasema hivi: na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, hivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Amen. Hallelujah. Amen. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, speak to your people this afternoon. And in Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Na kama vile And the same way, Musa alimuinua nyoka juu, and the same way Moses lifted up the snake up juu ya high kuokoa wana wa Israeli ndani ya jangwa, to save the Israelites in the wilderness, in the na desert. Yesu Kristo wa Nazareti And in the very same way, Jesus Christ of Nazareth, aliinuliwa juu ya kutokoa mimi na wewe. he shall be lifted up so he could save me and you. Hallelujah. Amen. Kunakuwa na mambo tatu ilifanyika juu ya You Yesu. know, there's three things that happened because of Jesus. Kwa sababu bila ile mambo tatu kufanyika, wokovu haungekuwa. And you know, because without those three things, salvation would have never existed. Ilikuwa ni kifo, It was the death, kuzikiwa the burial, na kufufuka. and the resurrection. Pasipo hii mambo tatu, Ukristo haungekuwa. Without those three things, Christianity could not exist. Kama tunapata nguvu na tunapata pia na nguvu ya kuhubiri habari njema, kwa sababu If we receive power and strength and the power to preach the good news, it's because Yesu alikufa Jesus Christ died na akazikwa, and he was buried. na kisha siku tatu And after 3 days, akafufuka. he rose to death from Kwa death. juu ya ile nguvu ya ufufuko, Because of the power of resurrection, ndio kwa maana sisi tunapata nguvu ya kuhubiri Injili. that we also have received the strength to preach out the gospel of Christ. Pasipo Without kufa, without death, kuzikiwa burial, na kufufuka, and resurrection, Injili haingekuwa na nguvu yoyote ile. we wouldn't have a gospel, or he wouldn't have strength at all. Hatungepata wokovu, There wouldn't be any salvation kwa sababu whatsoever. neno la Mungu linasema ya Because the kwamba, word of the Lord says, Yohana and in 3:16, the book of John chapter 3 verse kwa 16, Mungu kuipenda dunia and it hii, says, for God so loved the world, alimtoa mwana wake wa that pekee, that he gave his only begotten kwa Son, sababu mimi na wao so tuokolewe. that me and you shall be saved. Ule yote And he atakayeamini, says, for whosoever believeth in ule him, yote atakayekubali and whoever shall accept him, kama Yesu ni Bwana na as Mwokozi, Jesus Christ as their Lord and Savior, ataokolewa he or she shall be na saved atapata uzima wa and milele. shall receive eternal life. Hakuna njia nyingine yoyote And ile again, there is no other way isipokuwa njia ya Yesu. except the way of Christ. Kama vile ile wakati wa Musa Just like in the time of ilikuwa ni Moses, kupitia it nyoka was through the snake and the ndio snake unapata alone uzima, that salvation and na kwa life hiyo was found. wakati yetu And in our very ni moment, jina la Yesu it's through tu the name of ndio Jesus. itakupa And uzima. through the name of Jesus Hakuna alone njia that you shall ingine receive yoyote ile life. There is no other way itaweza kupatia uzima. that you could receive life. Haleluya. Amen. Unazaliwa mara pili, You have been born again. unakuwa kiumbe You kipya. have become a new creation or a new creature.
Wakorinto 5:17. And in the 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Aseme ule wote mwenye eko kwa Yesu. and it says, whosoever is in Jesus Christ Ni kiumbe kipya. is a new creation. Ya kale yote And yamekwisha. every ancient thing is passed away. Na mambo yote yamekuwa And mapya. everything is transformed to a brand Ninaona new. watu wanacelebrate kwa hii wakati. And I can see people celebrating Na on this moment. wanakamata mizigo yao. And they've taken their Na luggages. wanasema wanaenda Kanana. And they say, you know what, I'm going to Sijue Canaan. kama walielewa mzuri. I don't know if they understood the meaning. Katolika morito. Hallelujah. Amen. 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 Kukamata decision ya kwenda Kanana. Taking the decision of going Na to Canaan. tena wanaenda vizuri sana. And they were going very smoothly as Asema well. naenda And they Kanana. were like, I'm going to Na Canaan. sitarudi tena And they Misri. shall never return to Ifo Egypt. uelewe mambo ya You Mungu. gotta understand God. You Angalia. know what? Kukua Misri Being in Egypt, ni kukua ndani ya ufungwa. it's being in slavery, in Kukua bondage. Misri Being in Egypt ni kuishi maisha ulikuwa naishi zamani. is to live the Na life that wakati you live back unakamata then. decision, And once you have taken the unasema decision, ninaenda Kanana. and you say, I'm going to Unachoma Canaan, mambo yote ya and Misri. you have rejected Hauwezi everything kwenda from Kanana. Egypt. Na mambo ya Misri ungali nayo. You cannot go to Canaan with your thoughts of Egypt. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Sijui kama ushafika unaenda kuona wakubwa au unaenda kwa ofisi yoyote. I don't know if you have ever been in go see somebody big, or have ever been in an office of somebody. Wanakuambia tosha mizigo yako yote tia pale. And whenever you are about to enter their office, they say, leave all your luggages and everything.